In this long-term botany, we already discussed about the one chapter, that is morphology of flowering plants. So the morphology of flowering plants మనము already root modification, stem modification, leaf modification, వాటి యొక్క functions, inflorescence, the flowers యొక్క arrangement, సో అన్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఈ రోజు ఈ క్లాస్ మనము ద ఫ్లవర్ గురించి నేర్చుకుందాము. సో ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి, దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అది ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, దాని యొక్క ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఏంటి, సో ఈ చాప్టర్లో మనము నేర్చుకుందాం. సో యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వెయిటేజ్. సో మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ మనకు రెండింటి పరంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ఐపీ పరంగా తీసుకుంటే 16 మార్క్స్ అంటే 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, 4 మార్క్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా 2 మార్క్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఎంసెట్లో 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. నీట్లో కూడా 2 to 3 క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో టుడే డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫ్లవర్. సో we already know about the root, stem, leaves. So the plant have the consist of root and stem. On the branches, okay na, the leaves will be arranged like this. So on the part will be the flower will be germinate, okay na, on the nodal part of the floral axis. Mana ఎలా అవుతుంది, okay na, the branch or stem is converted to floral axis. చూడండి. So the flowers are introduced by the reproductive part of the plants. మరి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇట్ ఇస్ అ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్, అంటే న్యూ ఫ్లవర్స్ ని జర్మినేట్ చేయడంలో, న్యూ ఫ్రూట్స్ ని ఫామ్ చేయడంలో, ఓకేనా, న్యూ ప్లాంట్స్ ని ఫామ్ చేయడంలో దే విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అనుకుంటే ఫ్లవర్ ఇస్ ఎ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్. సో ఇది నాట్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రిప్రొడక్షన్ అండ్ ఆల్సో హెల్పింగ్ ఇన్ ది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. అంటే ఫుడ్ స్టోరేజ్ లో కానీ, అంటే ఇక్కడ దే కెన్ కన్వర్ట్ టు ఫ్రూట్ కన్నా. సో అంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏమైంది, దే హ్యావ్ ది మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ on top of modification they store the food materials. So they rich in the source of nectar. మనం హాని అంటాం కదా, మనం తీసుకునే హాని ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, నెక్టార్. ఫ్లవర్స్ ఐదర్ బి కంప్లీట్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంప్లీట్ అండ్ ఇన్కంప్లీట్? ఇక్కడ మనం ఆడి చెప్పండి, రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ మనకి ఏమొస్తాయి, క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రోషియం అండ్ గైనీషియం, ఈ 4 ఉంటాయి మనకు, అవునా కదా. సో ఇక్కడ ఫ్లవర్లో చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు మిడిల్లో ఈ పార్ట్ లేదు చూడండి, ఈ పార్ట్ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ లేదు. మీనింగ్ ఏది, ద సేమ్ ప్లాంట్ బట్ సేమ్ ఫ్లవర్. చూడండి ఒకే విధంగా ఉన్నాయి, కానీ అక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ ఒకనే ఒకనే లేవు. అంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్ ఉంటే లేకపోతే ఏమంటాం, ఇన్కంప్లీట్ అంటాము. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ రెండు ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్లవర్. ఓకేనా, మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ రెండు ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ ఫ్లవర్. సో ఇన్కంప్లీట్ మీన్స్ ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఐదర్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్, ఏదైనా ఒకటే ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, ఇన్కంప్లీట్ ఫ్లవర్ అంటాము. మరి సో వాట్ ఇస్ ద కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పార్ట్స్? మరి దీన్ని మనకి ఏమొస్తున్నాయి పార్ట్స్, మనకి చూడండి ఇక్కడ ద ఫ్లోరల్ యాక్సిస్ మనం ఏమంటాము, రిసెప్టికల్స్ అంటాం, అదేవిధంగా పెడిసిల్ అంటాం, పెడంకిల్ ఆర్ పెడిసిల్. సో ఈ పెడిసిల్ మీద మనం ఏమంటుంది, రిసెప్టికల్ అంటాం, ఓకేనా. సో దీంట్లో మనకి ఏముంటాయి, మనకు సెపల్స్, పెటల్స్, స్టామెన్స్ అండ్ పిస్టిల్స్. So a complete flower consists of sepals, petals, stamens and pistils and parts ఉంటాయి. సో చూడండి ఇక్కడ stamens also called as anther and filament. ఓకేనా, stamen also called as anther and filament. అదేవిధంగా calyx also called as sepals, calyx also called as sepals and green part, ఓకేనా, this part is called as calyx, this part is called as corolla. క్యాలిక్స్, ఓకేనా. ఒక ఫ్లవర్ తీసుకొని చూస్తే, ఓకేనా, ద గ్రీన్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాలిక్స్, ద కలరింగ్ పార్ట్, ద బ్రైట్లీ కలరింగ్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కొరల్లా, అవునా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, మళ్ళీ పెరియాంత్ అన్నాడు, అంటే కొన్ని ప్లాంట్స్లో
క్యాలిక్స్ కొరల్లా నాట్ వెల్ డెవలప్డ్. సో అలా మనం ఏంటాము పెరియాంత్ అంటాము. సో a complete flower consists of two different parts, vegetative parts and reproductive parts. So calyx and corolla consist of vegetative part, androecium and gynoecium is a consist of reproductive part అవుతాయి. చూడండి, సో ద ఫ్లవర్ తీసుకుంటే ఫ్లో చార్ట్ పరంగా తీసుకుంటే ద ఫ్లవర్ హ్యాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. సో వాట్ ఈస్ యాక్సెసరీ, వాట్ ఈస్ రిప్రొడక్టివ్ అంటే వాటికి అవసరమైనవి యాక్సెసరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as calyx, corolla, also called as sepals and petals. So calyx represent to okay can see androecium is a reproductive structure, that is androecium, also called as stamens. Gynoecium also called as carpel or pistil. So this is called as carpel or pistil. Androecium, anther. Okay na. Stamens also called as anthers again na. So మనకి stamen is called as reproductive organs. సో కొన్నిటి మనకి ఇక్కడ పెరియాంత్ ఉంటుంది. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ పెరియాంత్? సో నో డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ది క్యాలిక్స్ అండ్ కొరెల్లా. మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు కింద గ్రీన్ కలర్ పార్ట్ లేదు చూడండి, అంటే క్యాలిక్స్ నాట్ వెల్ డెవలప్, అంటే రెండు ఏమవుతున్నాయి ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయి. ఓకేనా, క్యాలిక్స్ అండ్ కొరెల్లా ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాయి. both will be fused and form the perianth, also called as tepal. Okay, also called as tepal. So example is comes to lily. It is a Liliaceae family. This comes to under in Liliaceae family. So lily belongs to Liliaceae family. So next bisexual flowers and unisexual flowers అన్నాడు. So bisexual flowers and unisexual flowers means when the both male and female reproductive organs like androecium and gynoecium okay flower lo unte this bisexual flower. Example is hibiscus. ఒకవేళ ఓన్లీ మేల్ ఉండి ఇంకోటి ఫీమేల్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్. అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ సపరేట్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా, male and female flowers are separately. ఇలా ఇది మేల్ ఇది ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ కాబట్టి మనకు సపరేట్ గా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మేస్. ఇక్కడ పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు ద ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంది, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఉంది. ఫీమేల్ అండ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ bisexual flowers. ఒకవేళ స్టెమెన్స్ మాత్రమే ఉంటే ఓకేనా ఇట్ ఇస్ ఏ యూనిసెక్సువల్ ఫ్లవర్స్. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్టామినేడ్. ఓకేనా, సో ఏ ఫ్లవర్ మే బి ట్రైమీరస్ ఆ టెట్రామీరస్ అండ్ పెంటామీరస్ అని అంటే వాటి యొక్క ఫ్లోరల్ అపెండేజెస్ కలుపుకొని ఓకేనా క్యాలిక్స్, కొరెల్లా, ఆండ్రోసియం, గైనీషియం. పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి చూడండి, 1 2 3 ఉన్నాయి అవునా. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ద ఫ్లవర్ ఇస్ ట్రైమీరస్. ఒకవేళ 4 ఉంటే టెట్రామీరస్, 5 ఉంటే పెంటామీరస్ అంటాము. ఓకేనా, ఫ్లవర్ కింద ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఓకేనా పెడిసిల్ ఇక్కడ ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం ఏమంటాము బ్రాక్ట్ అంటాము. వన్ ఆఫ్ ద రెడ్యూస్ లీఫ్. ఓకేనా, లీఫ్ అని రెడ్యూస్ అయిపోయి ఓకేనా దాని చుట్టూ ఒక బర్డ్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాక్ట్. ఒకవేళ బ్రాక్ట్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాక్టియేట్ ఫ్లవర్. లేకపోతే ఏమంటాము ఈ బ్రాక్టియేట్ ఫ్లవర్స్ అంటాము. ఇంకా కొన్ని మనకు బ్రాక్టియోల్ అని ఉంటుంది, ఇంకా బ్రాక్టియోల్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్నిట్లో. ఓకేనా, బ్రాక్ట్స్ ఓకేనా ఉంటే బ్రాక్టియేట్, లేకపోతే ఈ బ్రాక్టియేట్ అంటాము. ఓకేనా, సో welcome Vijay, welcome to botany class. Good evening.
So welcome to botany class. So ఇక్కడ సిమెట్రీ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అన్నాడు, సిమెట్రీ ఆఫ్ ఫ్లవర్. సో యాక్టినోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ రేడియల్ సిమెట్రీ. ఒక ఫ్లవర్ని తీసుకొని మనం ఎలాంటి ప్లేన్లో కట్ చేసినా కూడా, ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ ఉంచండి, అంటే ఎలా కట్ చేసినప్పుడు రేడియల్లీ, వర్టికల్లీ, హార్జెంటల్లీ, క్రాస్లీ ఎలా కట్ చేసినా కూడా it can divide into two equal halves. Can divide into two equal halves in any radial plane passing through the center is called as actinomorphic flower or radial symmetry. So example is mustard. ఓకేనా, అంటే ఒక ఫ్లవర్ ని మనము ఎలా కట్ చేసినప్పటికీ, ఓకేనా, మనకి అది టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ కావాలి. నెక్స్ట్ జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బైలాటరల్ సిమెట్రీ. అదేమో రేడియల్, ఇది బైలాటరల్ సిమెట్రీ. డివైడ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ లైన్. అంటే ఒకటే లైన్లో దే కెన్ డివైడెడ్, అంటే రేడియల్గా చేస్తే మనకు కాదు, ఓకేనా, ఓన్లీ ఒకటే ప్లేన్లో దే విల్ బి డివైడ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. చూడండి ఇక్కడ ఇలానే అవుతుంది, ఇలా డివైడ్ అవుతుంది, మరి ఇలా అవుతుందా, కాదు. అంటే ఓన్లీ వన్ లైన్లోనే దే కెన్ డివైడ్ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ప్లేన్. సో ఎగ్జాంపుల్ కమ్స్ ఇన్ పీ, గుల్మోహర్, బీన్ అండ్ కేసియా. దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ జైగోమార్ఫిక్ ఫ్లవర్స్. సో నెక్స్ట్ వన్, asymmetric flower. Asymmetric flower means it's not divided to any equal plane. Cannot divide into two equal halves. చూడండి ఇక్కడ, సో 1 2 3 4 5 నేనన్నా, సో ఇలా డివైడ్ చేస్తే ఈక్వల్ అవుతున్నాయా, కావట్లేదు. సో ఇలా చేసినా కావట్లేవు, అంటే ఎలా డివైడ్ చేసినా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ కాకపోతే మనం ఏమంటాము, ఎసిమెట్రిక్ అంటాము. Example is Kenna. Example is Kenna. Next, hypogynous flower. Ante what is hypogynous flower? Based on the ovary part. మనకు కాదు తెలుసు, గైనీషియం మనకి ఏముంటుంది, ఓవరీ పార్ట్, కార్పెల్లో, ఓకేనా, ఇందాక చెప్పుకున్నాం కార్పెల్, పిస్టల్ అని చెప్పుకున్నాం, అవునా, దానిలో మనకి ఏమంటాయి, మనకు ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఆధారంగా, ఓకేనా, ఫ్లవర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోగైనస్, పెరిగైనస్ అండ్ ఎపిగైనస్ అని త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ హైపోగైనస్ ఫ్లవర్? చూడండి ఇక్కడ, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సుపీరియర్ ఓవరీ ఆర్ సుపీరియర్ ఫ్లవర్. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్స్, కొరల్లా అండ్ ఆండ్రూషియం ఎక్కడ ఉన్నాయి, గైనీషియం కింద నుంచి వస్తున్నాయి. సో ఇది గైనీషియం అనుకుంటే, ఓకేనా, క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రూషియం దాని కింద నుంచి వస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఏమో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏది, గైనీషియం అప్పర్ పొజిషన్ లో ఉంది, ఓకేనా. చూడండి, గైనీషియం ఆక్యుపైస్ హైయెస్ట్ పొజిషన్ అండ్ అదర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ లైక్ క్యాలిక్స్, కొరల్లా సిచువేటెడ్ బిలో. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఏమంటాము, హైపోగైనస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సుపీరియర్ ఓవరీ. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మస్టర్డ్, చైనా రోజ్, బ్రింజాల్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్, ఓకేనా. హైపోగైనస్ ఓవరీ మీన్స్ మస్టర్డ్, చైనా రోజ్, బ్రింజాల్. Next, perigynous flower. The gynoecium is located in the center part. మనకి తలామస్ అన్నా దీన్ని తలామస్ ఆర్ పెడిసిల్ అంటాం కదా, సో దానికి మధ్యలో ఉంటాయి అన్నాడు. చూడండి అన్ని ఈక్వల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, చూడండి, అంటే క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రూషియం, గైనీషియం ఆల్ విల్ బి కమ్స్ ఇన్ వన్ వర్టికల్ లైన్, ఓకేనా, ఒకే లైన్ లో వస్తున్నాయి. చూడండి, అదర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ located at the rim of the thalamus almost at the same level, ఓకేనా. దీని మీనింగ్ ఏంది అంటే అన్ని ఈక్వల్ లైన్ లో ఉన్నాయి, సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి, కాబట్టి మనం ఏమంటాము, పెరిగైనస్ టైప్ ఆఫ్ ఓవరీ, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఆఫ్ సుపీరియర్, ఓకేనా. అంటే ఆల్ ఫ్లోరల్ అపెండేజెస్ లైక్ క్యాలిస్, కొరల్లా, ఆండ్రూషియం అని ఈక్వల్ లైన్ లో వస్తాయి. దిస్ కాల్డ్ యాజ్ పెరిగైనస్ ఆర్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ పమ్, peach and rose will be comes in this perigynous ovary. Pum, rose, peach will be comes in
this part. Next, epigynous ovary. Epigynous ovary, also called as inferior ovary. Also called as inferior ovary. ఎందుకు inferior అంటే ఇక్కడ చూడండి గైనీషియం పార్ట్ ఇక్కడ మనకు కింద ఉంది. ఓకేనా, క్యాలిక్స్ కొరలు ఎక్కడ మనకు పైన ఉన్నాయి. ఇది మీనింగ్ ఏది, గైనీషియం మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోయింది, రిమైనింగ్ అన్ని పైనకు వస్తున్నాయి. ఓకేనా, the margin of the thalamus grows upwards and enclose the ovary part completely, get fused with the thalamus part ఒక డిస్క్ షేప్ లాగా మారి ఓకేనా ఫ్లాస్క్ షేప్ గా మారి ఓకేనా గైనీషియంని కవర్ చేసేస్తుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఇక్కడ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అని గైనీషియం పైన ఉంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిగైనస్ ఫ్లవర్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్ ఫ్లవర్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కుకుంబర్, గావా అండ్ రే ఫ్లోరెట్స్ ఆఫ్ సన్ఫ్లవర్. ఓకేనా, రే ఫ్లోరెట్స్ ఆఫ్ సన్ఫ్లవర్ లో ఈ ఎపిగైనస్ టైప్ ఆఫ్ ఓవరీ ఉంటుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, రీడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్. ఎస్ విజయ్, ట్రై టు ఆన్సర్ అన్నా. రీడ్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. గైనీషియం ఆక్యుపై ద హైయెస్ట్ పొజిషన్ వైల్ ద అదర్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ ఆర్ సిచ్యుయేటెడ్ బిలో అన్నాడు. ఓకేనా, స్టేట్మెంట్ 1, గైనీషియం ఆక్యుపైస్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్ and other floral parts are situated below. Ovary is superior. Examples are brassica, hibiscus, brinjal. So this condition is called as which type of ovary antunnadu? Hypogyny, perigyny or epigyny antunnadu. అంటే పైన ఇచ్చిన ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ పట్టుకోండి. ఓకేనా, మనకు అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, హైపోగైనస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవరా, ఎపిగైనస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవరా మనము చెప్పాలి. సో ఇక్కడ ఓవరీ సుపీరియర్ అన్నాడు. సో మనం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హైపోగైనస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. వాట్ ఈస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్స్, కొరల్లా అండ్ అండ్ గైనీ. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ద ఫ్లవర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్స్, corolla and gynoecium. ఓకే, అర్థమైందన్నా. ఒక ఫ్లవర్ లో మనకి ఏ పార్ట్స్ ఉంటాయి, మనకు 4 to 5 ఉంటాయి. అంటే క్యాలిక్స్, కొరల్లా, ఆండ్రీషియం, గైనీషియం. వీటితో పాటు కొన్ని మనకి ఏముంటాయి చెప్పుకున్నాం మనం, బ్రాక్ట్ అన్నాను. ఓకేనా, బ్రాక్ట్స్ అండ్ bracteoles also present. So first let us discuss about the calyx, also called as sepals. So calyx also called as sepals. So the sepals are green colored part beneath the petals అన్నాడు. calyx also called as sepals. ఎక్కడ మనకి చూడండి, the coloring part of the flower also consists of sexual part. అది ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాను నేను, ఫస్ట్ స్లైడ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అబౌట్ దట్. ఓకేనా, ఆల్సో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ యాక్సెసరీ పార్ట్స్ అండ్ నెసెసరీ పార్ట్స్. ఓకేనా, రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ అని చెప్పాను నేను, యాక్సెసరీ ఆర్గాన్స్, రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పి అక్కడ చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, సో దిస్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ఫ్యూజ్డ్ పెటల్స్ ఆర్ సెపల్స్ వైల్ హ్యావింగ్ ద సపరేటెడ్ పెటల్. అంటే ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ది మీనింగ్, ఈ క్యాలిక్స్ పార్ట్ ఓకేనా ఇలా సపరేట్గా ఉండొచ్చు, ఒకవేళ ఇలా మొత్తం ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా, flowers are fused petals or sepals, while a few have separated petals or separated sepals. Separate చూడండి. సో దీని ఏమన్నప్పుడు gamosepalous means united sepals. ఓకేనా, united calyx. Polysepalous free. మీకు డయాగ్రామ్ లో ఇప్పుడు మీనింగ్ ఇక్కడ the sepals or calyx is polysepalous condition. ఎందుకు, దే ఆర్ బి ఫ్రీగా ఉన్నాయి కదా, సపరేట్గా ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలీసెపాలస్ కండిషన్. నెక్స్ట్, కొరల్లా ఆర్ పెటల్స్. దిస్ ఈస్ ఎ బ్రైట్ కలర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. దిస్ ఈస్ ఎ బ్రైట్ కలర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్. మరి ఎందుకు? టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్, బీస్ అండ్ బర్డ్స్. అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్, బీస్ అండ్ బర్డ్స్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్
పాలినేషన్. ఓకేనా, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ పాలినేషన్, పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి కదా. సో దానికోసం దే విల్ బి colored part. So the color petals varies from the plant to plant. Some of the bright, some of the pale, okay, some of the pale colored. అంటే ఒక్కో ప్లాంట్ లో ఒక్కో విధమైన కలర్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే డిపెండ్ ఆన్ ది నెక్టార్స్. ఓకేనా, టు అట్రాక్ట్ ద ఇన్సెక్ట్స్. సో మళ్ళీ సేమ్ గ్యామోపెటాలస్, పాలీపెటాలస్. సో మనకు ఈ క్యాలిక్స్ కొరల పార్ట్ ఇలా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు. ఓకేనా, లేదా మొత్తం ఇలా కలిసిపోయి ఒకటే పార్ట్గా ఉండొచ్చు. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యామోపెటాలస్ కండిషన్, యునైటెడ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. యునైటెడ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ కండిషన్. పాలీపెటాలస్ ఇట్స్ ఫ్రీ కండిషన్, అంటే కలిసిపోకుండా ఇలా ఉంటాయి, మనకు ఫ్రీగా ఉంటాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కొరలార్ petals. Next, aestivation. What is aestivation? Aestivation is nothing but to arrangement of calyx and corolla on the floral appendages or thalamus part. Thalamus part మీద ఈ calyx and corolla యొక్క అరేంజ్మెంట్ మనం ఏమంటాము? valvate aestivation అంటాం. సో దీస్ ఆర్ మళ్ళీ సెవరల్ సబ్ టైప్స్. చూడండి, valvate aestivation. So valvate aestivation is nothing but sepals or petals, అంటే క్యాలిక్స్ కొరలా రెండిట్లో ఉంటుంది valvate aestivation. ఓకేనా, ఇందా చెప్పుకున్నాం క్యాలిక్స్ అండ్ కొరలా రెండిటి యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఆ థలామస్ మీద. ఓకేనా, దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఏమన్నాము? ఏస్టివేషన్ అన్నాము. దాంట్లో ఫస్ట్ అనేది valvate aestivation. Sepals or petals in a whorl just touch one another at the margins వితౌట్ ఓవర్లాపింగ్ అన్నాడు. చూడండి ఈ పార్ట్, ఓకేనా, అంటే జస్ట్ ఇలా టచ్ అవుతున్నాయి అంతే. ఓకేనా, మీ యొక్క ఫ్లవర్ తీసుకొని చూస్తే ఈ కింద క్యాలిక్స్ పైన కొరల పాటు, ఓకేనా, ఇలా సపరేట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా, అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా అటాచ్ అయినాయి అంతే మార్జిన్స్, ఇలా ఒకటి ఇలా ఓవర్లాప్ అవ్వలేవు. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ valvate aestivation. చూడండి ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా అక్కడ సో ద మార్జిన్స్ విల్ బి అటాచ్డ్, అంటే జస్ట్ టచ్ అవుతున్నాయి అంతే. ఓకేనా, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ valvate aestivation. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ calotropis. నెక్స్ట్ వన్, ట్విస్టెడ్ aestivation. వాట్ ఈస్ ట్విస్టెడ్ aestivation? అంటే మార్జిన్స్ ఏమవుతున్నాయి? ఇలా ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి, అంటే ఇలా ఒకటి ఇది టూ క్యాలిక్స్ కన్నా ఇలా ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఇలా వన్ మార్జిన్ ఆఫ్ ది ఫ్లోరల్ అపెండేజెస్ లైక్ సెపల్ ఆర్ పెటల్ ఓవర్లాప్స్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఇలా చూడండి, ఇక్కడ మీకు ఈజీగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, రౌండ్ అప్ చేసిన దానికి కనిపిస్తుంది, ఇలా ఓవర్లాప్ అయినాయి. ఓకేనా, సో అంటే ట్విస్ట్ అవుతున్నాయి అన్నట్టు, అంటే వరుస ఒకే సర్కిల్ షేప్లో ఉండకుండా, ఓకేనా, దే విల్ బి ట్విస్ట్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ చైనా రోజ్, లేడీస్ ఫింగర్ అండ్ కాటన్ విల్ becomes in twisted aestivation. China rose, lady's finger, cotton will becomes in twisted aestivation. Next, imbricate aestivation. So in this imbricate aestivation, the margins of sepals or petals overlap the one another but not any particular direction. Imbricate aestivation లో ఓకేనా, the margins of sepals and petals overlap అవుతున్నాయి, బట్ అంటే ఒక పర్టికులర్గా డైరెక్షన్ ఉండవు. ఓకేనా, ఒకటేమో కంప్లీట్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది, అంటే ఇన్సైడ్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇంకోటేమో కంప్లీట్ బయటకు ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి మీకు డయాగ్రామ్లో, ఇక్కడ చూడండి పార్ట్లో రెండు మార్జిన్స్ ఏమైనాయి? కంప్లీట్ లోపలికి ఉన్నాయి, అంటే పక్కలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఇక్కడ ఇలా ఓవర్లాప్ చేసేస్తున్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి కంప్లీట్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నాయి, ఇలా కంప్లీట్ అవుట్ సైడ్ దాని నుంచి ఇలా మనకు మళ్ళీ వస్తున్నాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ imbricate aestivation. Examples are Acacia and Gulmohar. Examples are Acacia and Gulmohar. Next,
Quincantial aestivation. Quincantial aestivation is a one type of same imbricate aestivation. ఓకేనా, వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇంబ్రికేట్ ఎస్టివేషన్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్పైరల్గా వస్తాయి అన్నట్టు. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ ద పెటల్స్ బిగిన్ ఓవర్లాపింగ్ ద ఫ్రమ్ ద యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ ఎండ్. ఓకేనా, అండ్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ అంటే ఫ్లవర్ని ఇలా తీసుకొని చూసినప్పుడు ఓకేనా, మనకి ఇది యాంటీరియర్ అయితే ఇది యాంటీరియర్, ఇది పోస్టీరియర్ అవుతుంది. ఓకేనా, మనకు దగ్గర పోస్టీరియర్, దూరంగా ఉన్నది యాంటీరియర్, ఆపోజిట్. ఓకేనా, యాంటీరియర్ మనకి ఇది పోస్టీరియర్ అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ ఈ యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్ పార్ట్లోనే దే విల్ బి ఓవర్లాప్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది యాంటీరియర్ అనుకుందాం, ఇది పోస్టీరియర్ అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి రెండు మార్జిన్స్ బయట ఉన్నాయి. చూడండి రెండు మార్జిన్స్ బయటకు ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ యాంటీరియర్ సైడ్ రెండు మార్జిన్స్ బయటకు ఉన్నాయి. అర్థమైందమ్మా? సో మీన్స్ this is one type of quincantial aestivation. So sepals or petals begin overlapping from anterior or posterior side. The whorl of the perianth are in the spiral fashion. Example comes in Acacia and Delonix. Okay, అర్థమైనా విజయ్? అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ waxillary aestivation. Okay, now waxillary aestivation. So its member belongs to specially Fabaceae family or legume plants or Leguminaceae family. Okay, now specially belongs to legume. So corolla consists of 5 petals. Okay, special ga only petals guరించి చెప్తాను, నాట్ సెపల్స్. ఓకేనా, సెపల్స్ మాత్రం వాల్వేట్ ఎస్టివేషన్ లో ఉంటాయి. ఓకేనా, సెపల్స్ ఆర్ క్యాలిక్స్ ఇలా వాల్వేట్ ఎస్టివేషన్ ఉంటుంది. బట్ కొరల్లా మాత్రమే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ ద లార్జెస్ట్ వన్. ఓకేనా, ద లార్జెస్ట్ పెటల్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టాండర్డ్ పెటల్స్ అండ్ 2 ఓవర్లాప్డ్ బై వింగ్ పెటల్స్. ఏమన్నాడు? లార్జెస్ట్ స్టాండర్డ్ పెటల్ ఓవర్లాప్స్ ద 2 లాటరల్ వింగ్ పెటల్స్. ఓకేనా, చూడండి మనకి ఇది స్టాండర్డ్ పెటల్ అయితే ఓకేనా, ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి? వింగ్ పెటల్స్ అవుతాయి. స్టాండర్డ్ పెటల్ అండ్ వింగ్ పెటల్స్. సో ఈ రెండు కలిసి సో ఇక్కడ ఏమైనా వింగ్ పెటల్స్ ఆర్ ఇన్ టర్న్ ఓవర్లాప్ ద 2 స్మాలెస్ట్ పార్ట్. ఓకేనా, మనకి ఈ పార్ట్ ఫ్యూజ్డ్. ఓకేనా, ద స్మాలర్ ఫ్యూజ్డ్. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ కీల్ పెటల్స్. యాంటీరియర్ సైడ్ లో ఏమున్నాయి? మనకు 2 కీల్ పెటల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ 1+2+2 అరేంజ్మెంట్. ఓకేనా, 1 స్టాండర్డ్ పెటల్ ఆర్ లార్జ్ పెటల్, 2 వింగ్ పెటల్స్, అదేవిధంగా 2 ఫ్యూజ్డ్ కీల్ పెటల్స్. 2 ఫ్యూజ్డ్ కీల్ పెటల్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ బిలాంగ్స్ టు పీ అండ్ బీన్. So these are accessory organs. So next one, reproductive organs like androecium and stamen. Androecium also called as stamen. So this is also called as third whorl of the flower. Okay, now stamen also called as third whorl. First one is ikkada, first one calyx, second whorl corolla aithe, third one stamens or androecium అవుతాయి. ఇక ఫ్లవర్ తీసుకొని మనం ఇలా ఓపెన్ చేస్తే మనకు లోపల ఇలా కనిపిస్తాయి. androecium and gynoecium ఇలా కనిపిస్తాయి మనకు. ఓకేనా, సో ద ఎల్లో పార్ట్ కాల్డ్ యాజ్ anther. Okay, the yellow part called as anther, it bear the pollen grains ఉంటాయి. అదేవిధంగా లార్జ్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిలమెంట్. సో ఇక్కడ దీన్ని మనం anther, ఫిలమెంట్ అండ్ బేస్ పార్ట్. ఇక్కడ ఓవరీ అటాచ్ ఉంది కింద. ఓకే, తలామస్ అటాచ్ అవుతుంది, ఆ పార్ట్ మనం ఏమంటాము? బేస్ అంటాము. సో థ్రెడ్ లాగా ఉన్నది స్టాక్ లో ఉన్నది ఫిలమెంట్ అంటాము. So the pollens are produced by the anther, which contribute the male reproductive process. Okay, so the anther or stamen or androecium also called as male reproductive part. Epipetalous condition. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎపిపెటాలస్ కండిషన్. సో ఆంథర్స్ ఏమవుతాయంటే కొరల్లాతో ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ద ఆంథర్స్ అండ్ కొరల్లా రెండు ఏమవుతాయి? ఫ్యూజ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దత్తూరా ప్లాంట్ కానీ ఉమ్మెత్త పువ్వు తీసుకొని ఇలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఓకేనా,
మనకు వైట్ కలర్ పార్ట్కు ఇలా ఉండి ఇలా అటాచ్ ఉంటుంది దీనికి ఇలా. ఓకేనా? సో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిపెటాలస్ కండిషన్. మరి ఎపిఫిల్లస్ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ ఏంది? ఎపిఫిల్లస్ నథింగ్ బస్ పెరియాంత్తో అటాచ్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఎపిఫిల్లస్ ఆర్ ఎపిటెపాలస్ కండిషన్. ఎపిఫిల్లస్ ఆర్ ఎపిటెపాలస్. ఓకేనా? ఎపిటెపాలస్ కండిషన్ మీన్స్ పెరియాంత్ ఇక్కడ మనకు క్యాలిస్ కొరలా ఉండదు. ఓకేనా? క్యాలిస్ కొరలా ఉండదు. మనకి ఏమొస్తుంది మనకు దాని ప్లేస్లో పెరియాంత్ వస్తుంది కదా. సో పెరియాంత్కు స్టెమెన్స్ అటాచ్ అయితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎపిఫిల్లస్ కండిషన్. ఓకేనా? విధంగా పాలియాండ్రస్ కండిషన్ మీన్స్ ఫ్రీ స్టెమెన్స్. ఓకేనా? స్టెమెన్స్ ఆర్ ఫ్రీ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలియాండ్రస్ మీన్స్ ఇక్కడ స్టెమెన్స్ అన్ని ఒకవేళ ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఓకేనా ఎలా ఉంటాయి మనకు దేని దానికి సపరేట్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో దిస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాలియాండ్రస్ కండిషన్. మోనోడెల్ఫస్ అండ్ పాలిడెల్ఫస్ అన్నాడు. ఓకేనా? వన్ bunch of stamens is called as monodelphous. Many bunches is called as polydelphous condition. But two unte didelphous condition antam. Two ante di. Okay, mono ante only one. All stamens are come together, look like a one bunch. Okay, poly means many bunches. 2 అంటే డైడెల్ఫస్, 3 ఉంటే ట్రైడెల్ఫస్ కండిషన్ అంటాము. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వరల్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ గైనీషియం. ఓకేనా? మనకి ఇక్కడ ఏమిది ఫోర్త్ పార్ట్. ఓకేనా? ఫోర్త్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ గైనీషియం. సో వాట్ ఇస్ ద గైనీషియం? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్. ఓకేనా? ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ gynecium, also called as pistil. Okay, also called as carpel. Okay, the carpel contain the pistil. And the meaning is the female reproductive part చూస్తే ఓకేనా దీని మొత్తాన్ని మనము పిస్టిల్ అంటాము లేదా కార్పెల్ అంటాము. ఓకేనా? ఓవరీ పార్ట్ కార్పెల్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో పిస్టిల్ ఆర్ కార్పెల్ కంప్రైజ్ ద ఓవరీ, స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టెమెన్ కార్పెల్ చూడండి. ద స్టిగ్మా విల్ బి దేర్, స్టైల్ అదేవిధంగా ఓవరీ పార్ట్ ఆర్ ఓవ్యూల్స్ విల్ బి ప్రజెంట్. ఓకేనా? ఓవరీ ఉంది, దాంట్లో మనకు ఓవ్యూల్స్ కూడా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకేనా? ద మీనింగ్ ఏది బేసల్ పార్ట్. ఓకేనా? బల్జ్డ్ పార్ట్ ఫ్లవర్ లో మనకు ఇలా కింద ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న పార్ట్ మనకి ఏమవుతుంది కార్పెల్ ఆర్ పిస్టిల్ అవుతుంది. దాని మనకి ఏమంటే మూడు కలిపి ఏమంటుందని స్టైల్, స్టిగ్మా, ఓవరీ 3 parts ఉంటాయి. సో ద ఎగ్ ఆర్ ద ఓవ్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్సైడ్ ది ఓవరీ పార్ట్. ఓకేనా? మన లోపల మనకి ఏమంటాయినా ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఓవ్యూల్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ టు సీడ్స్. ఓకేనా? ఓవరీ కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రూట్. After fertilization, the fruit is converted to the ovary is converted to fruit. Fruit లో ఉన్న ovaries ఏమైనాయి, ovules ఏమైనాయి సీడ్ గా కన్వర్ట్ అయినాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. at the top of the ovary the vertical structure is called as style. So this part is called as style. ఎందుకు దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంది ఇక్కడ? the style is స్టిగ్మాకు అటాచ్మెంట్ పార్ట్. అదేవిధంగా మనకి ఎప్పుడైతే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ రీచ్ అవుతాయో ఓకేనా పోలెన్ ట్యూబ్ని లోపల పంపిస్తాయి అన్నట్టు. ఓకేనా? టాప్ ఆఫ్ ద ఓవరీ ద వర్టికల్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాస్ స్టైల్, ఇట్ సపోర్ట్ టు స్టిగ్మా. అండ్ ఎప్పుడైతే పోలెన్ గ్రెయిన్స్ వస్తాయో ఓకేనా చూడండి పోలెన్స్ స్టిక్ అయి ఓకేనా అదేవిధంగా పోలెన్ ట్యూబ్ నుంచి మేల్ గ్యామెట్స్ విల్ బి ఎంటర్ ఇన్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ స్టైల్ అండ్ స్టిగ్మా. సో ఇక్కడ అపోకార్పస్ కండిషన్ అన్నాడు. వాట్ ఈస్ అపోకార్పస్ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ స్టెమెన్స్ ఆర్ కార్పెల్స్ ఇలా ఫ్రీగా ఉంటాయి, దేని దగ్గర సపరేట్గా ఉంటే ఓకేనా మనం ఏమంటాము
ఫ్రీలీ అపోకార్పస్ కండిషన్ అంటాము. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే కార్పెల్ ఉంటే మోనోకార్పెల్లరీ, మోనోకార్పెల్లరీ. ఇలా 3 ఉంటే ట్రై కార్పెల్లరీ. 2 కార్పెల్స్ ఉంటే, ఇలా 2 ఉంటే బై కార్పెల్లరీ అపోకార్పస్ గైనీషియం అంటాము. ఓకేనా? ఓన్లీ 1 ఉంటే మోనోకార్పెల్లరీ అపోకార్పస్ గైనీషియం అంటాము. 3 ఉండి ఫ్రీగా ఉంటే, ఇలా ఫ్రీగా ఉంటే ట్రైకార్పెల్లరీ అపోకార్పస్ గైనీషియం అంటాము. సింకార్పస్ గైనీషియం. వాట్ ఇస్ సింకార్పస్ గైనీషియం? ఇలా ఫ్యూజ్ అయి, ఓకేనా, ఇలా 3 కార్పెల్స్ ఉంటాయి ఇలా. ఓకేనా? అర్థమైందమ్మా? చూడండి, ఇలా మొత్తం కింద పార్ట్ మొత్తం ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, పైన జస్ట్ ఇలా స్టిగ్మా ఉంటుంది అంతే ఇలా. సో ఇలా ఇప్పుడు సింకార్పస్ కండిషన్ అంటాము. ఓకేనా? 3 కార్పెల్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఏమంటాము? ట్రై కార్పెల్లరీ సింకార్పస్ కండిషన్. 2 ఉండి ఫ్యూజ్ అయిపోతే బైకార్పెల్లరీ సింకార్పస్ కండిషన్. ఎక్కువ ఉంటే పాలీకార్పస్ కండిషన్ అంటాము. నెక్స్ట్, what is placentation? What is placentation? Placentation is nothing but the arrangement of ovules on the ovary part is called as placentation. ఓకేనా? ఇందా చెప్పుకున్నాం ఓవరీలో, ఓకేనా, the ovules will be arranged. The arrangement of ovules on the ovary part is called as placentation. So they have several subtypes. There is marginal placentation. Okay, the marginal placentation comes in the example is pea plant. డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో ఇలా ఉండి the ovules are arranged. చూడండి ఇలా ఉన్నాయి, ఇలా అరేంజ్ అయినాయి చూడండి వెంట్రల్ గా. ఓకేనా? మార్జిన్స్ అటాచ్ అయినాయి ఇలా ఉండి, ఓకేనా, ఈ మార్జిన్ కు ఇక్కడ అటాచ్ అయినాయి చూడండి. ఓకేనా? మన చిక్కుడు కానీ బటన్ కానీ ఇట్లా తీసి వలిస్తే ఇక్కడ పక్కన అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మార్జినల్ ప్లాజెంటేషన్. నెక్స్ట్, యాక్సిల్ ప్లాజెంటేషన్. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ యాక్సిల్ ప్లాజెంటేషన్? దే ఆర్ డివైడ్ టు లైక్ చాంబర్స్. పక్కన డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో దే విల్ బి డివైడ్ టు లైక్ చాంబర్స్ గా డివైడ్ అయింది చూడండి, ఇలా చాంబర్స్ గా డివైడ్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఒక ఆనియన్, సారీ మన లెమన్ కానీ ఆరెంజ్ కానీ తీసుకుంటే, తీసి హాఫ్ కట్ చేసి చూడండి, మీకు ఇలా డివైడింగ్ పార్ట్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్లాజెంటా. ఓకేనా? ప్లాజెంటా is the axil of the ovules attached the multilocular condition. So these are called as locules. Okay, the dividing chambers is called as locules. This is a multilocular ovary. Okay, అంటే many chambers ఉన్నాయన్నా. ఇప్పుడు 2 ఉంటే bilocular అంటాం, many ఉంటే multilocular, ఒకటే ఉంటే unilocular. One chamber uni, 2 ఉంటే bilocular. ఓకేనా? 3 ఉంటే ట్రైలాక్యులర్. ఓకే, అంటే ఈ ఓవరీ పార్ట్ ఇలా ఒకటే ఉంటే దీన్ని యూని అంటాము. ఇలా 2గా డివైడ్ అయితే దీన్ని మనం బై అంటాము. ఇలా 3 పార్ట్స్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము? ట్రై అంటాం. ఓకేనా? ట్రైలాక్యులర్, టెట్రాలాక్యులర్. ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మల్టీలాక్యులర్ అంటాము. Examples are China rose, tomato, and lemon will be comes in axial placentation. Next, parietal placentation. Third one is parietal placentation. The ovules develop on the inner wall of the ovary and outside part. Peripheral means outside. ఓకేనా? ఎంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం? ఇన్నర్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఓవరీ అనుకుందాం.
outer ovary and inner wall. Okay na, outer wall of the ovary, inner wall of the ovary. సో ఈ ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ది ఓవరీకి ఇలా ఓవ్యూల్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా, చూడండి. Ovules develop on the inner wall of the ovary and peripheral part. Ovary is one chambered. It is called as unilocular. ఓకేనా, ఇది చూడడానికి మనకి ఎలా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ చూడడానికి మనకి ఇలా 2 or 3 chambered గా ఉంటుంది. ఫాల్స్ సెప్టమ్. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే కుకుంబర్ని దోసకాయ ఇలా మధ్యలో కట్ చేసి 2 parts ఇట్లా చూస్తే, ఓకేనా, మనకి ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. దోసకాయని తీసుకొని ఇలా కట్ చేసినప్పుడు మనము మనకి ఇలా సీడ్స్ ఇలా అటాచ్ అయి ఉంటాయి. సారీ, మనకి ఇక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటాయి ఇలా సీడ్స్ మనకి. ఎందుకు, అక్కడ ఒక ఫాల్స్ సెప్టమ్ ఏం చేస్తుంది, 2 chambers డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, బట్ మొత్తం ఏంది ఓన్లీ యూని చాంబర్డ్, 1 chambered. ఓకేనా, యూనిలాక్యులర్, బట్ ఫాల్స్ సెప్టమ్ ఇస్ డివైడెడ్ టు డిఫరెంట్. The examples are mustard and argemone. Okay, na, mustard and argemone comes in parietal placentation. Next, free central placentation. Free, ovules are born on the center of the axis without septa, without locules. Okay, na, when I want to chambers undavu. Okay, na, there is no chambers, exact center part low. Okay, without chambers or without dividing parts. Okay, it is called as locules undavu. అంటే ఇలా మధ్య మనకు జస్ట్ ఇలా ఉండి they will be arranged the ovules. So it's not a divide any chambers. Okay, so it is called as septa. Examples are dianthus and primrose will be comes in free central placentation. Next one, basal placentation. This is completely different to compare the other parts. అంటే రిమైనింగ్ వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది మళ్ళీ డిఫరెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సింగిల్ ఓవ్యూల్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ బేసల్ ప్లాజెంటేషన్ లో ఓకేనా ద ఓవరీ ఈజ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఓవరీ. రిమైనింగ్ అని మనం ఎంతో చూసాం, మల్టీ కార్పెల్ మల్టీ ఓవరీస్ ఉన్నాయి, అంటే డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ సింగిల్ ఓవరీ ఉంటుంది. అది కూడా ఇక్కడ చూడండి డయాగ్రామ్ కింద బేస్ లో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఓవరీ విల్ బి అటాచ్ అంది బేస్ పార్ట్. అంటే ఇది ఓవరీ అనుకుంటే మనకి ఇలా బేస్ లో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో సింగిల్ ఓవ్యూల్ ఇస్ అటాచ్డ్ ఆన్ ది ప్లాసెంటా ఆన్ ది బేస్ ఆఫ్ ది ovary. So examples are sunflower and marigold. Sunflower and marigold will becomes this examples. So a question for you, match the following and choose the correct combination from the options అన్నాడు. Match the followings అన్నాడు. సో ఇక్కడ బేసల్ ప్లాజెంటేషన్ అన్నాడు, ఫ్రీ సెంట్రల్, పెరైటల్, యాక్సిల్ అండ్ మార్జినల్ ప్లాజెంటేషన్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. డయాంథస్, పీ, లెమన్, మ్యారిగోల్డ్ అండ్ ఆర్జిమోన్ ఇచ్చాడు. సో మనం చెప్పుకున్నాం బేసల్ ప్లాజెంటేషన్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ కమ్స్ ఇన్ ఇంకా ఫ్రీ సెంట్రల్, పెరైటల్, యాక్సిల్, మార్జినల్. సో మనకు ఫస్ట్ మనకు మార్జినల్ తీసుకుందాం. మార్జినల్ కమ్స్ ఇన్ పీ ప్లాంట్, అంటే ఈ 2 అవుతుంది. బేసల్ ప్లాజెంటేషన్ సన్ఫ్లవర్, ఓకేనా, A4 అవుతుంది. ఇక్కడ చూడమడు A4 E2 రాలేదు అన్న, A4 E2 ఇక్కడ మనకు కూడా A4 E2 ఇక్కడ ఉంది, అవునా. సో ఏమైందంటే మనకు లేవు. సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ C అయిపోయింది. సో A4. సో బేసల్ ప్లాజెంటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మారిగోల్డ్, ఓకేనా, బంతి పువ్వు అంటాం మనం. ఫ్రీ సెంట్రల్ ప్లాజెంటేషన్ మనం చెప్పుకున్నాం ఆర్జిమోన్, డయాంథస్ ఫర్ ద ఫ్రీ సెంట్రల్ ప్లాజెంటేషన్. ఇంకా యాక్సిల్ ప్లాజెంటేషన్ D3 అవుతుంది, అవునా, D3. సో ఇలా చూసుకోవాలి. సో D3 ఈ Cకి 5 అవుతుంది. పెరైటల్ ప్లాజెంటేషన్ షో ద మస్టర్డ్ అండ్ ఆర్జిమోన్. ఓకేనా, అర్థమైందా విజయ్?
Next, IPA model question. These are 2-mark questions. Okay, difference between the actinomorphic and zygomorphic flower. I got different type of placentation. This is a 4-mark question. Describe any 4 types of placentation అన్నాడు. మనకు మళ్ళీ అపోకార్పస్ ఓవరీ, సింకార్పస్ ఓవరీ, the 2-mark questions. So a tip and trick for you. సో a tip and trick. ఈ మార్ఫాలజీలో మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి. ఈ మార్జినల్ ఈ ప్లాజెంటేషన్ మీద మనకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి చూడండి. మార్జినల్ ప్లాజెంటేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ఓకేనా, మెనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ల్యాండింగ్ ఇన్ చికాగో టుమారో, ఆర్ ల్యాండింగ్ ఇన్ చికాగో టుమారో. ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మీటింగ్ టుగెదర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ మీటింగ్ టుగెదర్ అంటే అందరూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎక్కడ కలుస్తాం మనకు రేపు చికాగోలో కలుస్తున్నారు. ఫస్ట్ డియర్ పీపుల్స్ బిఫోర్ మెయిన్ స్పీచ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకోవాలి. మెనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్, ఎం అంటే మార్జినల్ ప్లాజెంటేషన్, ప్రైమ్ లో పి ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది. సో ఆర్ ల్యాండింగ్ ఇన్ చికాగో టుమారో, యాక్సిల్ ప్లాజెంటేషన్. సో ల్యాండింగ్ లో ఎల్ మీన్స్ లెమన్, చికాగోలో సి మీన్స్ చైనా రోజ్, టుమారోలో టమాటో, టీ మీన్స్ టమాటో అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ పి, ఓకేనా, పెరాడల్ ప్లాజెంటేషన్. ఆర్ ఆర్జిమోన్, మీటింగ్ లో మస్టర్డ్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఫ్రీ సెంట్రల్, ఫస్ట్ డియర్ పీపుల్, ఫస్ట్ ఫ్రీ సెంట్రల్, డియర్ లో దతురా, ఓకేనా, ఎస్ అదేనా, ప్రైమ్ రోజ్ విల్ బి కమ్స్. సో ఇలా ఇది సింపుల్ టిప్ అండ్ ట్రిక్ ఫర్ యూ. అదేవిధంగా ఫిల్లో టాక్సీ ఆఫ్ లీఫ్, మన క్లాస్ మనం ఫిల్లో టాక్సీ చెప్పుకున్నాం, ఓకేనా, ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లో టాక్సీ, ఆపోజిట్ ఫిల్లో టాక్సీ అని చెప్పుకున్నాం, ఓకేనా. చూడండి, ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లో టాక్సీ మీన్స్ అమెరికా అవర్ వీక్నెస్, అమెరికా ఏ ఆల్టర్నేట్, అవర్ మీన్స్ ఆపోజిట్ ఫిల్లో టాక్సీ, వీక్నెస్ మీన్స్ వరల్డ్ ఫిల్లో టాక్సీ. సో మరి అమెరికాకు ఆల్టర్నేట్ ఫిల్లో టాక్సీకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది ఇక్కడ చూడండి. సిఎంఎస్ కాలిఫోర్నియా, మెక్సికో, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో, దట్ ఈస్ చైనా రోజ్, మస్టర్డ్ అండ్ సన్ఫ్లవర్ విల్ బి కమ్స్, ఓకేనా. చూడండి, కలకత్తా, మద్రాస్, శ్రీనగర్ ఇలా తీసుకొచ్చాను, కలకత్తా, మద్రాస్, శ్రీనగర్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సిజీ ఛత్తీస్గఢ్, క్యాలట్రోపిస్ అండ్ గోవా. సో రోల్డ్ ఫిల్లో టాక్సీ మనకు ఉన్నది ఒకటి ఆల్స్టోనియా, దట్ ఈస్ అలాస్కా స్టేట్ ఇన్ యుఎస్ఏ. దిస్ ఇస్ ద టిప్ అండ్ ట్రిక్ ఫర్ ది ఫిల్లో టాక్సీ ఆఫ్ లీఫ్. సో నా ఎంసెట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఐడెంటిఫై ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాజెంటేషన్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ అన్నాడు. కింద డయాగ్రామ్ ఇచ్చి వాటి యొక్క ప్లాజెంటేషన్ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఎస్, ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న విజయ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఏ యాక్సిల్, మార్జినల్, ఫ్రీ సెంట్రల్, పెరాడల్ ఇచ్చాడు. సో యాక్సిల్, ఓకే. సో A1, A is the marginal, ఓకే. సో మనకు ఏ మార్జినల్ అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి అప్పుడు మనకి, ఇప్పుడు బి అండ్ సిలో ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకే, బి ఫర్ బేస్, ఓకే. సో బి ఫర్ బేస్. సో మీ ఉద్దేశం ప్రకారం, ఓకే. సి ఇస్ నాట్ పెరాడల్ అన్న, సి కట్గా చూడు, సి నాట్ పెరాడల్. మరి ఇక్కడ చాంబర్స్ డివైడ్ అని చూడు, మంచిగా 3 చాంబర్స్ డివైడ్ అయినాయి చూడండి, 1 2 3 చాంబర్స్ డివైడ్ అయింది చూడు. నేను చెప్పాను పెరాటల్ అంటే అవుట్ సైడ్ కోబిల్స్ అటాచ్ అయ్యింది, నాట్ సెంటర్. యాక్సిల్ అన్నది సి యాక్సిల్ అవుతుంది, ఓకేనా. మధ్యలో చాంబర్స్ వచ్చిందన్నా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిల్ ప్లాజెంటేషన్. అంటే ఒక రిమ్ కట్ మధ్యలో ఆడుతుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సిల్ ప్లాజెంటేషన్. మార్జినల్, బేసల్, యాక్సిల్, ఓకేనా. ఇది ఫ్రీ. ఎందుకు ఇక్కడ డివైడింగ్ పార్ట్స్ వచ్చినాయి, చాంబర్స్ డివైడ్ అయిందా, సెప్టా లేదు కదా. అండ్ లాస్ట్ వన్ పెరాటల్ ప్లాజెంటేషన్.
ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా డయాగ్రామ్ కరెక్ట్గా చూడు. ఓకేనా? డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద గివెన్ బిలో లిస్ట్? How many plants are the given list below the how many have the marginal plantation అన్నాడు. ఓకేనా? How many of the list of the plants given below show the marginal plantation అన్నాడు. మనకు మార్జినల్ ప్లాంటేషన్ ఏం రావాలి? ఫస్ట్ మనకు గుర్తుకు రావాలి, ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, మరి ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏమన్నా? ఓన్లీ పి ఒకటే ఉందా? ఇంకా లేవా? సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం మస్టర్డ్ పెరైటల్ ప్లాంటేషన్ అన్నాను. ఓకేనా? పెరైటల్ ప్లాంటేషన్ అని చెప్పాను. సో గ్రామ్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? గ్రామ్ కమ్స్ ఇంటూ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. ఈ తులిప్ అండ్ ఆస్పరాగస్ కమ్స్ టు లిలియేసి ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? తులిప్స్ అండ్ ఆస్పరాగస్ కమ్స్ ఇన్ లిలియేసి ఫ్యామిలీ. సో అక్కడ మనకు యాక్సిల్ ప్లాంటేషన్ ఉంటుంది. సో హర్ సన్హెమ్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? కింద ఇచ్చిన వాళ్ళు లిస్ట్ చెప్పాడు, మస్టర్డ్, గ్రామ్, తులిప్, ఆస్పరాగస్, హర్ సన్హెమ్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇక్కడ ఫ్యాబేసి 1, హర్ 2, సన్హెమ్ 3 అయినాయి. ఓకేనా? చిల్లీ అండ్ కాల్చిసిన్ కమ్స్ ఇన్ సొలనేసి అండ్ లిలియేసి ఫ్యామిలీ. ఇంకా మనకు మళ్ళీ యాక్సిల్ ప్లాంటేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఆనియన్ ఆల్సో యాక్సిల్ ప్లాంటేషన్ వస్తుంది. సో మూంగ్ అండ్ పీ కమ్స్ ఇన్ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. సో 1, 2, 3, 4 and 5. ఓకేనా? అదేవిధంగా ల్యూపిన్ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. దిస్ వన్ 6th one. అంటే ఇచ్చిన 10 టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో ఓకేనా ఏమొస్తుంది మనకు? గ్రామ్, హర్, సన్హెంప్, ఓకేనా, మూంగ్, పీ, ల్యూపిన్. దిస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ టు ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ. సో ఫ్యాబేసి ఫ్యామిలీ మనకి ఏముంటుంది? మార్జినల్ ప్లాంటేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం మోనోడెల్ఫస్, డైడెల్ఫస్, పాలిడెల్ఫస్, సింజెన్సియస్ అన్నాడు. మోనోడెల్ఫస్ ఒకటే బంచ్ గా ఉంటుందా, డైడెల్ఫస్ 2 bunches గా ఉంటుందా అడుగుతున్నాడు వాడు. మోనోడెల్ఫస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ హైబిస్కస్. సెలెక్ట్ ద ఇన్కరెక్ట్ పేర్ అన్నాడు. ఓకేనా? పాలిడెల్ఫస్ సిట్రస్ కరెక్టే. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు, అంటే ఫ్లవర్ యొక్క షేప్స్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా? ABCD అని మీకు డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు. సో అంటే మేము ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ ది డిఫరెంట్ షేప్స్ అండ్ సైజెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. దాంట్లో ఒక సైజెస్. ఓకేనా? ఇది ఒక మీకు అడిషనల్ బిట్ ఇది. ఓకేనా? సో ద ఫస్ట్ షేప్ ఈస్ క్యారియోఫిల్లస్ పాపిలియోనేసియస్ కొరెల్లా. మేము చెప్పుకున్నాం లార్జెస్ట్ పెడల్, వింగ్ పెడల్, అవునా, వ్యాక్సిలరీ ఎక్స్టెన్షన్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ పాపిలియోనేసియస్ కొరెల్లా. బైలాబియేట్ అంటే 2 ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి సి, ఇక్కడ చూడండి ఇలా 2 parts డివైడ్ అవుతుంది, ఒకటి పెద్దగా ఒకటి చిన్నగా ఉంటుంది. ఇలా బైలాబియేట్ అంటాం. ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఇలా ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని ట్యూబులార్ ఫ్లవర్ అంటాం. బెల్ షేప్ లో ఉంటుందని బెల్ షేప్డ్ ఫ్లవర్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్కి అడిషనల్ బిట్ ఇది. ఓకేనా? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో get ready for zoology class. So tomorrow we'll discuss one more topic in morphology of flowering plants. Thank you.